Welcome to Reality Network. I'm Rusing, Queen of Love. So today, Turungofamba pa campus and join me, guys. Bunza one move about life here to explains about campus, the relationship, love is very tough and stuff. So Nenchigonzwa no showing what injure my relationships our Queen of Love. Unonzani? Or you know the Justice Prince. Okay, so do you think with virginity, is it important in these days? Cannot tell. It depends on the moon, but based on me, so I'm can as a woman and no someone who is submissive and good lawyer and so virginity and go upon us because it's a one. Alright, Saka unangana basi nikuthi muni virgin kanodasi. Ndingathanda ndinibasa nayo ndikayiwana ibonus but yayisuzwa ndingafamba nditswaka because nokuona munhu ari virgin andika but asingatereri asingagariki nayo so alright, so past time scanner haina basa unozonose past hainati present because munisani past even ndine past saka tikada kutsvaga zvepast hatina kwatitiyo. Alright, thank you so much. Okay. Do you think virginity is important nowadays? So it depends because it's subjective. So about it is subjective to what we think and what I think. So personally, virginity is important because andingambonothenge watermelon rambojiwa ne boys. Saka vari kutesta sama watermelon obva watoti ndoda ndauda kutenga. So I think virginity is very important. Okay, but pakurora apa anti appreciation zvine basa nandi virgin mari yechimande inozobhadharwa later but watombobhadhara mari yekurora. Yeah, but kuti uzvivalue iwewe mari yako unonzwa kuti mari yangu yaita se yaendera zviripo uchiziva kuti ndarora munhu wangu ari sealed. So I think kuti varume vese vanofanira kusabvisa vanhu virginity yavo kana vasati varedi kuroora uye vanofanira kuroora vanhu vavanoda kuita sei vane virginity intact. Okay. Yes, Okay, I think virginity is very important, especially in our culture as being Zimbabwean. I know some people will say it's backward, but it's reality. Virginity is still important for you as a person. Kuzviremekedzawo pachako besides kuti vamwe vanhu vanoti chi iwewe as a person being a virgin uchiroorwa as a virgin. I think it's something that's nice and very appreciable kuti even for yourself, not even for other people but for yourself. That's what I think. Okay, good. Me what I think is kuti virginity it is very important because patukuti mukomana ari kuappreciate ndika palovola ari kuappreciate arifana kuappreciate zvese kwete kungoappreciate some part yekuti wakaberekwa appreciate zvese nekuti uchine virginity yako kwacho. Okay. Myself personally also think that virginity is of prime importance. Virginity in my view it has a certain degree of value yainoeda so kumsikana, not only kumsikana but even mukomanawo anongonzwawo kufara kana angowanawo musikana aneche ari sealed. Even kuchero kwaunenge wakaroorwa vabereki inechi ma-in-laws ako vana umweni vanatezvara hama dzemurume dzinongohwa kungofara newe, so even chero vabereki they feel proud of you. So virginity in my view is of prime importance. Yes. Personally, virginity is of much importance nowadays, but it's losing value because marriage is something that's also losing value. Munhu anogona kungoita mwana wake but asina kuroorwa, but I think virginity is of importance because kudhara kana iri nawo yemarriage munhu airorerwa virginity. That was the most thing chairorerwa munhu andika kana munhu asiri virgin kudhara zvaitodzikisa value yemusikana in terms of money and so forth. So virginity is important because one futi murume wacho waroora mukadzi yeye unofilo kuti ndarorera zviripo plus you respect the wife. Ndizoti apa ndini ndakavhura ndega handina kuvhurwa. Okay.
Aiwa, inini hangu personally kana muchitaura nezvevirginity yakatongoti ingori topic report. Culturally is important. Asi kana wakutarisa these days yangozara western culture. And ukanyanga ukabvunza musikana kuti wewe what do you say kuti love kwauri chii, achakuudza kuti mukomana asina mota haasi murume. Andika kana utarisa panyaya dzevirginity vanhu vakangonowaonawo wake muchitongowirirana ukutaura kutoenda kwakadaro waendwa. So like vatu iri important, that means mukatoona amutorori munhu asiri virgin. Aiwa, hatina kudaro. Ingori important, but when it comes to marriage, hatina kuti munhu asiri virgin harovi. A non-virgin can be married and even with a lot of money and zvakudependa unokwirirana kwe. But isusu tinoti zvoni it's very nani, zviri right kuti munhu aroro virgin. Asi kuti haisi important because nowadays futi akutonzi haisi important because vanhu kana musikana indikakubvunza kuti muri virgin here unotosekwa nevanhu andikangonzi uyu achiri virgin because mazano zvinhu zvakutoita sei zvakutosekesa nevanhu nekuti virginity yakuluza value. Onzwa kumakisa haana plan haana chii hausifambirana nenguva zvangotedzero zvangotedzera nemufesi kuti hanzi kuma western countries ndo zvinhu zvako kana 8 years cheche anenge atobhurukwa virgin umusoro kuma western countries 8 years ramana anenge atone boyfriend. As lawyers we are against child marriages ne child sex because kuti kana munhu ari minor vanoitire sex kuti munhu wese ari pakati pasi pemakore 18 oita sex, it's very bad and it's something that is besetting the nation at large. Even my Maria chaiwo tinotonzi Virgin Mary, saka wotoona kuti vakadi kunotora mvana dai vaida kuti ngoona kuti how important it is to marry a virgin. Matita basa tatoya neimwe issue yatari tongodiscuss imwe issue yemarriage futi before mawebu pakuti zvone kudhara kana ana tete vakaona kuti hausi married handika vaibora jira handika kana riri black obora jira reblack handika obva wangoridaisowo. Isusu kwedu kulo tinoiti res ipsa locita, the thing speaks for itself. Saka wakangoona buri rakatongoboka kudaisowo zoti uyu munhu yanga asiri virgin zvakaenda kudhara. Saka zvinhu zvainyadzisa kudhara and still nowadays zvichiri kungonyadzisa futi. Saka I think kuti munhu unofanira kuroorwa uri virgin kana usiri unororwa futi. Saka asi muri kuti zvoni mese vakomana vari panapa nangwe mukazoonei munhu asiri virgin munongokwanisa kuzorora. Virginity iri important but yakuzara zvemarriage mwana itori ngo 1 in a million zvachongwa zvechance saka unofanira kutomeka usiyane nekamufungiro kuti anzi izvezvi munhu asina mwana musadaro. Plus zvakudependa nemacircumstances nemubvisirwo wakaitwa virginity and kune umwe munhu kuti zvoni anogona akabviswa virginity maybe at a younger age yekuti akabviswa kumahombwe. Vamwe anogona virginity yake yakabviswa kumahombwe achiriwo mudiki, at least kana ari macircumstances akadaro you can understand. But pozoita macircumstances ekuti zvoni unotoona kuti pakadhibwa in such circumstances inhangu I don't understand, I don't appreciate kuroora a non-virgin under such circumstances. ngotiudzewo shuwa vakomana vacho muri kuti mavirgin it's important, saka imimowo futi because hazvifanoita both sides ra of which in personally I think kuti vakomana of course hazvionenge kuti because inini pandakatombonza kunzi body count ndakatovaudza kuti 19 nditofunga kuti wakundibvunza age yangu but then unoona kuti how innocent I am nevamwe vangu vesa so ndingoti hazvioneke kuti munhu ari but I advise people kuti kana uchida mhandara chingozvichengetedza wewe because haungadi kutora munhu akazvichengetedza iwe wanga uri bawa renja uchiswera uchiita zvekumbo in kumbo out.
plus ipanawe yave kuti isusu tichiri mavirgin hangu ndida kutaura hangu ipapo because for the past atongoti 10 years andika there's chirongwa checircumcision andika saka virginity yemukomana inobhurekwa nevirginity yemusikana andika ndo zvinotoitika but through circumcision andika then tsinga yemukomana inobva yadambura alononeganda riya posara chango musoro chete saka virginity yemukomana haizooneki andika kuti mukomana yanga ari virgin but in the case yekuti zvoni mukomana haana kuitwa circumcise andika virginity inokwanisa kutooneka kuti uyu munhu uyu achiri virgin inoti asiya saka through coming yecircumcision boys hatina kuti ndinogona kunge ndiri virgin but ndakacircumcise kuti handamvira ndaita sex andika but ndakacircumcise because hazvioneki plus yanguvawo nyaya yeculture yekungoti zvoni people believe in women virginity, they don't believe in male virginity. Kashoma kuti mukomana atotsomiwa kutsvaga kuda kuona virginity yemukomana, it's something chisinganyanyisi kutarisirwa nevanhu. Kazhinji kanotagwa nyaya dzevirginity tingodzitaura takanangana ndo zvazviri masikirwo zvakangoitawo maybe namwari infant. Unonzani? My name is Joseph. Okay, so pari kunaigdzere pausate handiri mupati one? Yes. Okay, so zvawakaudzwa ndi usate yakadai so and stuff ndizvo here zvauri kuona kana kuti pane difference? Zvakatosiyana by far. Nangu chiri kuhigh school ndatotya kuenda zvinzi kunoitwa zvemadrugs nekune like vanhu taingonzwa kuti kunoitwa mazipati machichi ende kusina pressure. Ine chinhu hacho ndaifarira kuya ndaiti vangu panenge vachirava mapati paipa inini ndokumba ndakarara but pandazoyawo kunokunati zvakatosiyana by far. There's a big difference. Pamwe ariko awanoita mapati but handizvoona hangu but the schedules are tight. Zvese zvingori busy zvinhu zvese. Malectures acho imwe roitwa kubva na8 to 10 apa handizi murezi ndakaramba rezi ndikati handisi kuida. Then rimwe lecture rozoitwa ndakana kuti half 4 to half 6. Sani ndakangomira imagine ndakangogara panze from 10 to half 4. So sorry. Saka the social life iri kutobowa ka? Ina hanyanyo interact hangu navanhu vakawanda. Vanhu ndointeracta navacho vanhu vandakangobva navo chikoro. Ende vanhu vevana vangobva navo chikoro tikangopedzawo malectures edu tachita bye zvatopera. Okay, thank you so much. Unonzani? Okay, so ndoda kubvunza zvoni let's say kuti musikana wako akuchita, how do you respond? Unomuregerere kana kuti unomove on? Aiona question yangu is not that simple as kuti ini ndogona kuti aiwa ndakachitwa izvezvo asi ndachitwa ndo ndataiwa ndaumuregere aiwa kuti asida kumuregera ndamuramba but obva achita but moyo unenge uchiri kumuda saka zvinhu zvokuti practically unogona kutadza kumusiya wotomuregerera but in theory unenge uchitoda kutomuramba pazvinhu zvokuti moyo unozongoramba saka I think unongoregererawo muvhaoni zvotoenda zvotoita ndozvandofunga. Okay, thank you. Okay, unonzani? Kunzi Dev. Okay, nice. Ko let's say kuti musikana wako akuchita, what unoresponda sei? Unomuregerere kana kuti move on? Kwandiri nyaya dzodza sensitive but nangu ndokusiya. Musiyako. Unless kana iye maybe ambundibatawo maybe to consider understanding but those was in the long run as well as the so I end up see as yeah. Okay, thank you. Okay, yes. Okay, let's say good team mukomana wako akuchita, how do you react? Unomuregerere or you move on? Insemna satakambochitwa akazvibata handisi reaction yandinoita nenda kuzotanga kana ndachitwa ndikazvibata. Okay, it's okay. But asiwo unofunga kuti unoita sei let's say kuti zvaitika? I'm a very considerate person and understanding person and God fearing. Saka then tichizongoshandisa iwayo 3 qualities. Okay, thank you so much, Anonymous.
unonzani? Nenzimiki. Okay, so what do you think relationship are they powered by lust or love? Unona say? Fingirangoka. It's not something chekuti it's binary. It's a bit complicated in the issue of which we've got different types of people. Pani those church people like me, and then there's the rest. So depending on the group running, because even in the group and in church, you can easily be carnally minded, right? So for you to know if your relationship is driven by lust or love, I'd always go back to the word of God, since I'm going to travel to one of those church boys. So when you judge or view from a perspective from the word of God, you start by maybe you understanding what is love, right? Then once you understand love from God's point of view, from the word's point of view, now you have the right definition of love. When you have the right definition of love, that's when you can actually discern and put that distinction between love and lust. And from then, you will go to once you know the difference between, this was a decision or a perception is driven by lust. This was a perception in a love. And I'd also love to say, this is actually one of the things we're going to be speaking at our youth conference 2 weeks from now. We're from Christ Embassy, by the way. To be on Thursday from 3 to 9 p.m. Issue of my relationship is something very hard, especially in this our generation. People, they don't know how to interpret or how to deal with their hormones. And even in church, sometimes it seems as if those that are not really educated enough, they do not know what they are feeling. Is it their body telling them it's time for this kind of thing? It's lust. But then if you study the word of God enough and you abide in it, you'll be able to interpret those signs your body gives you, and you also be able to distinguish between spiritual things such as lust from the true thing. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you, Robert. Unonzani? Okay, unozono say relationship epanamo campus, is it powered by love or lust? Okay, I think my relationships at campus, it's very subjective. What kind of a person are you on this campus? Because there are very different people on this campus. There are very different crowds on this campus. I think most people, when they come to college, the idea of college is I'm going to explore, have fun, do all sorts of things. And then others are still literally trying to discover their purposes when they come. So, when people get here, I think for those who are not really purpose-filled or like their mind set on the things they want to achieve when they come to campus, they want to experience anything and everything. And because of that, we can't really say it's powered by love, because the idea that most people have with college is baby, and it's also has got to do with the fact that a lot of people from high school or from wherever they were coming from, their backgrounds, and they were in restricted homes. And when people come to varsity, it's sort of like freedom, especially if you're staying on campus or you're staying close by. Now I have the freedom to actually do what I want. So people it's not really intentional. They are here to look for love, but rather it's because there are other things that are fueling the behavior that people will be having when they come to campus. So it's mostly on the last side. But my thinking is that when a person comes to a place like this, especially at UZ is such a place where you get all different kinds of people. You definitely get the focused ones. And then if you want to be part of the crowd that goes out every weekend, changes girls like Ameno, you definitely find them. If you're also part of those girls who are also here just to chase, the high life, the fame, and all that, you get that. So it's all about the choices that you make when you come to the campus. I think that's why I say it's very subjective. It just depends which part of the crowd are you. Okay, thank you so much. Nonzani. It's nice. Okay, relationship on campus, is it powered by love or lust? Lust. Name Madaro. Goes into lust. Okay. So let's say kuti musikana kuchita unomuregerere kana kuti you move on? Unomuregerera utsvaga umwe wakawandisa. So that means you move on. Wamuregera. Forgive and move on. Okay.
Bonye virginity une basa nayo here pakurora. Yes, sikuzorarama asiri virgin. Wazorarama asiri virgin. Okay, but virgin ichine basa remazano kana kuti munhu wemunhu ndo waane basa. Ine basa tia pana vatingarora munhu amboshanda. Okay. Thank you so much. But so that means I also don't bush. That one. I'm not at liberty to say. Okay, goodbye guys. This is Rusing, and please don't forget to comment, like and subscribe and tell us what you think. Jadeta Nasi. Goodbye.